Guten Abend. In the last class, yeah, you were introduced to perfect tense. Yeah, you remember? So when do we need to use perfect tense? When we are speaking in German language, speaking or writing. Yeah, when do we use perfect tense? Yeah. Yeah. In English, as discussed last class, in last class, you use simple past for many things to describe things that have happened. But in German, we don't use simple past that much. Yeah? We use mostly present perfect for any action that has happened. It could have happened 1 minute ago, 1 year ago, or 10 years ago. Yeah? It does not matter when it is spoken language or direct communication, like you are writing in letters or speaking to someone. Yeah? When some action is over, yeah, we are using 99% present perfect. Past is there is a past form, simple past form, but it is not used in the spoken language. Yeah? If any story is written or an article in a newspaper, then the past is used, otherwise it is all present perfect. Yeah? Does not matter even if it happened 10 years ago. You know, for example, if there is a tourist guide, yeah, he is showing you around and talking about Goethe in Germany, about somebody like Mozart or Goethe who lived like more than 200 years ago, he would still say, hat hier gelebt, he has lived here, hat geschrieben, because he is speaking to you directly. Yeah? It will still be in present perfect. So even if you have just come in, I have come in, ich bin gekommen. So whatever has happened, you are always using present perfect. Yeah? And you know when something is happening, simple present and present continuous, what form we use in German? Yeah? If I say ich komme, what could that mean? Present tense. What can that sentence mean in English? If I say ich komme, I come or I am coming. I come, yeah, sehr gut. I come or I am coming. If you say ich komme nächste Woche, I will come next week. For everything it is ich komme. Like that, in perfect also, yeah, whether it is present perfect continuous or simple present perfect. Yeah, there is no continuous in present. Similarly, there is no present continuous in the present perfect of German. Yeah, in English you have I have come, I have been coming and all that. But in German it is just ich bin gekommen. Ich bin, yeah, gerade gekommen, I have just come. Ich bin letzte Woche gekommen, I have come last week. Ich bin letztes Jahr gekommen, I have come last year. Yeah? So there is no continuous, that we should understand. And yeah, what are the things, other things we have seen in this dialogue we have read last week. Yeah? In this, yeah, we will try to fill the Übung B. Was ist passiert? Der Professor hat die ganze Zeit, what comes there? Yeah? Der Professor hat die ganze Zeit, you have it in the dialogue, no? Geredet, no? Der Professor hat die ganze Zeit geredet. Ja? Und Daniel, yeah, anyone can take the microphone and say what comes there. Daniel.
Daniel Hart mit anderen Studenten die Präsentation geplant. Geplant, sehr gut. Hat geplant, die Präsentation geplant, hat geplant. Yeah, the next one, the next student can try. Daniel, Daniel hat nach Haus gefahren. yeah, okay, noch einmal. Once more. Daniel, Daniel hat nach Hause gefahren. yeah. Hat oder ist? Look at the Daniel. Ist, na? Ich bin, dann bin ich. What is there in the dialogue? Dann bin ich nach Hause gefahren. What is the helping verb there? Bin. Na? Bin gefahren. Isn't it? Hat geplant, bin gefahren. Yeah? Bin gefahren. Yeah? And the next one, you can pass on the microphone. Hat 6 Stunden lang gelernt. Sehr gut. Hat 6 Stunden lang gelernt. Hat gelernt. Ja, bitte das nächste. The next one. Ist ins Calypso Gegangen. Sehr gut. und hat eine Pizza gegessen. Gegessen. Ist, ja, ist ins Calypso gegangen und hat eine Pizza gegessen. Hat gegessen, ist gegangen. Ja? Hat gegessen und ist gegangen. So, here we see in German when we are building sentences in present perfect, you use 2 helping verbs. What are they? What are the helping verbs that we are using? What is a helping verb in the sentences there? Haben? Yeah. Haben is one of the ich, hat gegessen. Ich habe geplant. Hat geplant. Yeah? Haben. And then what is the other one? Sein. Sein. Na? That is the sein conjugation. Na? Sein conjugation. Ich bin gegangen. Ist gegangen. Wir sind gegangen. So, the participle 2 form, are we conjugating that? The participle 2 it is called, yeah, that remains, yeah, gegangen, yeah, geplant, yeah, and gegessen. Ich habe geplant, hat geplant. If it is du, what would you say? Du hast, na? Du hast geplant. Wir haben geplant. Yeah. If it is with the sein, which verb here goes with the sein? Gegangen. Gegangen. Sehr gut. So, with ich, what would we say? Ich bin, yeah. Ich bin gegangen. Yeah, you can take the microphone. Oh, yeah, you can say. With the ich bin. Du bist gegangen. Du bist gegangen. Er Ist gegangen. gegangen. Ja, wir Sein. wir sind. Wir sind gegangen. Ihr seid gegangen. So, we are conjugating only the helping verbs. The participle 2 remains the same. And what is the position of these verbs? Where does the helps verb come?
second position. Na? Hilfsverb, the position is always zweite Position, yeah, zweite Position, and where does the partizip 2 come? At the end of the sentence, am Ende. Yeah, always we cannot interchange the positions. Yeah, ich bin gegangen. Wherever the second position verb should be, it has to be the Hilfsverb. And am Ende, before the full stop or before und, you have the participle. Yeah, okay. We'll hear the audio. Im Uni Café. Yeah. It is in the textbook. You can go to Seite Nummer 99. Ja, Seite Nummer 99. Aufgabe 4a. Ja, so here wir hören und was hat Daniel und was hat Tina gemacht? Hat gemacht. What is hat gemacht? Gemacht is participle for what? For machen. Yeah? Machen is the presence. Yeah? Hat gemacht. What does it mean? What is machen? To do. So Hilfsverb is haben. Yeah? Machen hat gemacht. Was hat Daniel gemacht? Und was hat Tina gemacht? Ja? So wir hören und wir kreuzen an, was sie gemacht haben. What they have done. Who has done what? Ja? Hallo Daniel, du bist ja immer noch an der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Aber du bist ja auch noch da. Da hast du recht. Aber jetzt am Semesterende habe ich so viel Arbeit. Ich habe bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du noch trainieren? Nein, ich habe heute schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich brauche einfach Bewegung. Und du? Was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet. In der Bäckerei am Hauptplatz. Und dann war ich im Studio und habe trainiert. Wie oft arbeitest du da in der Bäckerei? Montag bis Freitag, immer von 6 bis 9. Da verkaufe ich Brot. Ich muss Geld verdienen. Aber sag mal, du bist so schnell mit deinem Studium. Warum denn? Ja, weißt du, ich habe vor meinem Studium schon gearbeitet. Was hast du denn vorher gemacht? So, was hat Tina gemacht? Aufgabe 4a. Hallo Daniel, du bist ja immer noch an der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Aber du bist ja auch noch da. Da hast du recht. Aber jetzt am Semesterende habe ich so viel Arbeit. Ich habe bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Yeah. What has she said? No. What did she say? Ich habe Statistik gelernt. Ne? Ich habe Statistik gelernt. Ja? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? So, Statistikprüfung hat schon gemacht oder hat die Prüfung noch? Has he already done the exam? Yeah? Listen to it. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. What did he say? Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen, before, a couple of days before, gemacht. Isn't it? Listen to it. Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Yeah, gemacht. The last word you have to focus because the participle is coming at the end, isn't it? Yeah. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du noch trainieren? Nein,
Ich habe heute schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich brauche einfach Bewegung. Und Ja? Was hat er gemacht heute? Fußball? Gespielt. Sehr gut. Fußball gespielt. Ja? du, was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet. In der Heute früh, was hat sie gemacht? 3 Stunden? Ja? Ich brauche einfach Bewegung. Und du, was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet. In der Gearbeitet. Ne? Arbeiten, gearbeitet. Isn't it? Was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet. In der Bäckerei am Hauptplatz. Und dann war ich im Studio und habe trainiert. Wie oft? Ja? Dann war ich im Studio und habe, have you heard that? Und dann war ich im Studio und habe trainiert. What did she say? Dann war ich im Studio und habe trainiert. Yeah? Habe trainiert. So what is new there with that verb? There is no ge, no? Isn't it? So trainieren, trainieren. Yeah? Und the Partizip 2 Form, Partizip 2 Form, trainiert. Yeah? Trainiert. So any verb that ends with ieren, yeah? Any verb, kommunizieren, yeah? Buchstabieren, anything that ends with ieren, yeah? Will not have the prefix ge, it will have just the te. Yeah, that's a rule. All ieren. Whenever you come across, the Partizip 2 will be, ja, zum Beispiel, wir haben schon Buchstabieren gelernt. What is Buchstabieren? To spell, sehr gut. Buchstabieren, buchstabiert. Buchstabiert. Yeah. Another one, telefonieren. What will be the Partizip 2 form? Yeah, you have spoken on phone. How would you say? Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Ja? Ich habe mit meiner Familie telefoniert. Ich habe mit meinem Freund telefoniert. Telefoniert. Because that also has ieren endung. Yeah? So all the verbs that have ieren endung will not have the prefix ge, and but they will still have the te am end. Yeah? Okay. So here you can take the mic and tell the sentences, full sentences in the perfect tense. Yeah? Statistik lernen. Was hat Tina gemacht? Zum Beispiel, I'll tell you one example. Tina hat Statistik gelernt. Here is das Beispiel. Na? Tina hat Statistik gelernt. And eine Prüfung machen. Ja, wer hat eine Prüfung gemacht? Ja, ja, richtig. So say that. Daniel. Daniel. Yeah, try it. Like in the example. Daniel is the singular, na? Daniel hat, because Daniel is like air. Yeah, helping verb will be hat. Daniel hat Yeah. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Sehr gut. Ja, Daniel hat eine Prüfung gemacht. Ja, danke. Yeah, you can try the next one. Fußball spielen. Daniel ist, Ja, Daniel. ist Ja,
Daniel, East oder hat? Hat. We will discuss after this why it is East and why it is hat. Hat. Hat Fußball gespielt. Sehr gut. Daniel hat Fußball gespielt. Ja, sehr gut. Tina hat in der Bäckerei. Bäckerei gearbeitet. Sehr gut. Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. Ja, sehr gut. Geben Sie ja das Mikrofon weiter. Tina hat im Studio trainiert. Trainiert. Sehr gut. Tina hat im Studio trainiert. Ja, trainieren is to do physical exercises. Yeah, Tina hat im Studio trainiert. Yeah, so here, okay. So we'll discuss the thing why it is hat und ist. Yeah, in the last class, what did we learn? Do you remember what did we say about the helping verbs? When do you have haben and when do you have sein? Anyone remembers? Yeah? Yeah. So, richtig. So, it is movement verbs, but then we get a doubt when it is like spielen or tanzen, we feel it is a movement, but then why is it not sein? So, here what we should remember is there should be change of location. You are feeling, you are playing football, you are still playing in the playground, your location is not changing. Yeah? So, there should be a location change from A bis B. If there is a location change, then we use sein. Yeah? For example, you are describing the football game. In the football game, you are going from this post to that post or this place. Yeah? When you are describing the game, there you are talking about moving from this location to this location inside the football ground. There you will say sein. Yeah? He went towards the goal or to the goal or something, or he went towards the border. So, inside the football field, you are talking about change of location. But when you are saying he is playing football, it is in one location. Yeah? So, you have to see whether the action you are saying is happening in one location or there is a change of location. Yeah, when you say that, are you imagining the action, the person going, you are mentioning the other destination. Yeah? Ich bin nach Mumbai gefahren. Yeah? Er ist nach Hause gefahren. So, from the university nach Hause, you are saying a different location. Nach Hause gefahren, nach Mumbai gefahren. Oder ich bin zur Kantine gegangen. Yeah? So, there should be a change of location to use sein. Yeah? And you have learnt one exception. What is that exception? Exception bleiben, to stay. Yeah? Because there is a small explanation for that also. If you use haben, when you use haben, sein is change of location. So, what is the thing that tells us to use haben is there should be a direct object. Yeah, when you are saying ich bin gegangen, you are talking about a location you are going to. Yeah? But when you are saying ich habe gegessen, you have eaten something, whether you mention it or not, there is a direct object. Ich habe gelesen. Wir haben geplant, you planned something. There is a direct object. Yeah? So, there should be a direct object to be able to use haben. Yeah? So, whichever, ich habe getrunken, you drank something, whether it is mentioned in the sentence or not does not matter. So, for sein, change of location.
for haben you need to have a direct object. Yeah. So, when you say bleiben, there is no direct object. You stayed at home, you stayed in the room, you stayed inside something. There is no object, there is a location where you stayed, but there is no change of location, but still there is a location, but there is no direct object. So, you have to use sein, but you can remember it as an exception also. Yeah? There are only very few words with that exception, but the exception happens because there is no direct object, yeah, in this case. Okay. So, that is for ist und haben. Then we go to the next one. Yeah. Can the next student read the sentences, please? It is still in the textbook, Seite 99. Yeah, who has the microphone? Yeah. Ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Ja, ich habe Arbeit bei einer Bank. Ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Gefunden, what will be the presence? What is the present tense word for it? Yeah, finden, sehr gut. Finden, na? Finden, gefunden. What is the helps verb there? Helping verb? Haben. So, finden, gefunden. Finden, gefunden. Yeah. Next sentence. You can guess, later we will hear and correct it. You can guess what could that be. Nach Yeah. Deutschland gekommen. Yeah, okay. Entire sentence. 5 Jahre später bin ich nach Deutschland gekommen. Sehr gut. Ja. 5 Jahre später bin ich nach Deutschland gekommen. It is gekommen. So, what is the helping verb there? Sein. Bin, because there is a change of location. Yeah. Okay. Danke. Next sentence. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. Sehr gut. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. Geblieben, what is the present tense? Ja? Bleiben. Sehr gut. Bleiben, bin geblieben. Yeah, there is a change of spelling, you should make a note of it. Geblieben. Yeah, okay. Next sentence. We will hear and correct it if there is any change, but we will first guess. In Australien? In Australien habe ich viele nette Leute getroffen. Okay, sehr gut. In Australien habe ich viele nette Leute getroffen. Getroffen, what could be the present tense? Treffen. Ja? Treffen, getroffen. Getroffen, with haben. Ne? Okay. Haben. Okay. And what is wieder? Yeah, you can guess it, then we will hear and correct it. What is wieder? Wieder, what is wieder? Again. Na? Wieder is what? Again. Nach Australien gefahren. Auf Wiedersehen you learnt. Na? What is auf Wiedersehen? See you again. Na? Dann bin ich wieder Yeah, nach Australien gefahren. yeah. Wieder is again. Okay. So, we will listen to the audio and see if we need to make any changes or how far we got it. Aufgabe 5a. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Ja, ich habe nach der Schule. What is the answer there?
Arbeit bei einer Bank gefunden. Ja? Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet. Aber das Ja. war nicht so gut. Ah ja. Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. Und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du. Yeah, okay. So you can read the statements again with the answers we have heard. Yeah, who has the microphone? Second statement, what is the second statement? 5 Jahre später bin ich Arbeit gefunden, bin ich nach Australien, ne? Isn't it? Listen to it again. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das war nicht so gut. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das... So, where has he worked for 5 Jahre lang? Hat eine Arbeit gefunden. Dort habe ich 5 Jahre lang gearbeitet. Ja, so. War nicht so gut. Ah ja. Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. So, what is the answer? 5 Jahre später bin ich? Yeah, you can say it aloud in the microphone. Nach Australien gefahren. Nach Australien gefahren. Yeah, read the next statement. Ich bin ein Jahr lang Ja, in Australien geblieben. sehr gut. Ich bin ein Jahr lang in Australien geblieben. Okay, next one. In Australien habe ich viele nette Leute getroffen. Sehr gut. The next one. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Sehr gut. Zurück in Deutschland bin ich an die Uni gegangen. An die Uni gegangen. Ja? You can hear it. Aber 5a. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das war nicht so gut. Ah ja. Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. Und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du. Yeah, okay. So here, what is the helping verb for gekommen? What is the helping verb for gekommen in the first sentence? Yeah, bin. For gegangen? Bin. Yeah. For gefahren? Bin. And for gefunden? Habe gefunden. For getroffen? Haben. Yeah. Geblieben? Bin. Yeah. Okay. So here there is a small dialogue. You can try with each other. Yeah. First in the mic, 2 students can try. What is here? Was haben Sie schon gemacht? Ja, was haben Sie schon gemacht? What is was haben Sie schon gemacht? What have you done already? Ja, Schule, zur Schule gehen. What will be that? Yeah, if you are talking about yourself, you all have been to school already, no? So
which place you have gone to school. Yeah. Zum Beispiel, ich bin in Chennai zur Schule. What will come there? Yeah. Loud. Yeah. In the mic, you can give the mic to the next student. Yeah. Ich bin in Chennai zur Schule Gegangen. 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 Na? Gehen is gegangen, isn't it? Gehen, Partizip 2 is what? Gegangen. Na? Gehen is gegangen. Yeah. Fahren is gefahren. Yeah. So, if it is studieren, what is the Partizip 2 form? Sehr gut. What will be the helping verb? Haben. Na? And for gegangen? Sein. For gefahren? Sein. Yeah. So, you can, who has the mic? Yeah. You can say 2-3 sentences. Yeah. Zur Schule gegangen, leben. What is leben? Leben, was bedeutet leben? To live. No? To live. So, what will be the past tense participle form for that? Leben. Okay. Leben gemacht, gelebt. Ne? Leben gelebt. What will be the helping verb here? What will be the helping? Yeah? Yeah, you can say in the mic. Yeah? Hat. Yeah, hat. Haben. Yeah? Leben gelebt. What are the other verbs we have here? Leben. Yeah, finden. What is the Partizip 2 form for finden? Gefunden. Gehen. Gegangen. Fahren. Gefahren. Yeah, you can try 3-4 sentences, what you have already done. Yeah. Yeah. You can use this. You can change the place if you have not. Anything. Wherever you went to school. Yeah. Ich bin in Chennai zur Schule gegangen. Sehr gut. And where have you lived? Ich hat in Chennai gelebt. Ich habe. Yeah. The helping verb we conjugate according to the subject. Yeah. Sehr gut. Ich habe in Chennai gelebt. Und im Sommer, where did you go in summer last year? Yeah. Im Sommer? Im Sommer bin ich nach Bhutan. Nach Bhutan? Bhutan gefahren. Gefahren. Sehr gut. Yeah? Okay. So, yeah, like that you can tell each other at least 3 or 4 sentences from this. Yeah, take 2 minutes. Meanwhile, the next student can take the microphone and tell, but you also tell each other at least 3 or 4 sentences out of this, what you have done before. You can use from here. Yeah, the next student can say another 3 sentences in the microphone. You all can tell each other in the meanwhile. Yeah? Yeah, about yourself. Ich bin in Trivandrum zur Schule gegangen. Zur Schule? Gegangen. What is it? Zur Schule?
How do you say gehen Partizip 2? Ja? gegangen. Gegangen. Sehr gut. And? Ich habe Ja? in Chennai Ja? gelebt. Ja? Sehr gut. Ich Im Sommer? im Sommer Ja. bin ich nach Japan Ja, gef- Japan? gefahren. No, gefahren. Japan? Gegangen. You can say gegangen, but it is not gegangen. When it is another country, you say gefahren. Another city, another country. Gefahren is a better word. Yeah? Gefahren. Gefahren. Ich bin. Ja, im Sommer bin ich nach Japan gefahren. Ja, sehr gut. So here we'll try to, yeah, you can pass the mic. We'll try to fill in the Partizip 2 form. This is in the Arbeitsbuch. Yeah, if you have the Arbeitsbücher, you can look up. This exercise is in our, do you all have? Yeah, okay. So, the next student, you can read the sentence and fill it in. Du kommst. Yeah, read that. Du kommst, du spät. Ja. Der Film beginnt gleich. Ja. Der Film beginnt gleich. Entschuldige bitte. Aber ich habe bis 17 Uhr. What can you write there? Ich habe bis 17 Uhr. Sehr gut. Yeah? With arbeiten, you try the participle of arbeiten. What is the participle? Yeah? Gearbeitet. Sehr gut. Gearbeitet. Na? Gearbeitet. And then? Yeah. You can pass the mic. Und dann? Und dann habe ich im Supermarkt Ja, Supermarkt noch Obst und Gemüse. Ja, Gemüse. What do you do? Im Supermarkt Obst. Gekauft. Sehr gut. Gekauft. Na? Kaufen, gekauft. Ja? Kaufen, gekauft. Ja? Habe gekauft. Ja, sehr gut. Zu Hause habe ich schnell Abendessen gekocht. Gekocht. Sehr gut. Kochen, gekocht. Ja? Und mit Anna für die Für die Prüfung gelernt. Gelernt. Sehr gut. Ja? Dann habe ich mit Eva telefoniert. Ja, dann habe ich mit Eva telefoniert. Super. Telefoniert. Aber jetzt bin ich hier. Ne? Ja? Did you find it in the Arbeitsbuch? Seite 111. Ne? Seite 111. In the Arbeitsbuch you have it there. And then you can pass on the microphone. You have it? You said? Yeah, okay. Then you frame a sentence, ich, and then anything. Ich habe eine Suppe gekocht. Ich habe eine Suppe gekocht. Ja, sehr gut. Kochen, gekocht. So, machen, what will be the participle of machen? Gemacht. Gemacht. Trainieren? Trainiert. Trainiert. What is the helping verb for machen? Haben. Ne? Helping, Hilfsverb. Trainieren? Haben. Verlernen? Haben. Haben. Verspielen? Haben. Ja? Fotografieren? Haben. Kochen? Haben. Haben. Yeah, you can try the next one. Du. Du hast
Ja? Im Fitnessstudio Ja. trainiert. Sehr gut. Du hast im Fitnessstudio trainiert. Mein Bruder hast Mein Fußball, Bruder? hat Ja. Fußball gespielt. Sehr gut. Mein Bruder hat Fußball gespielt. Ja? Maria hat die Stadt fotografiert. Ja. Maria hat die Stadt fotografiert. Sehr gut. Andreas? Andreas haben Andreas? hat Sehr gut. Hat, Singular. Ja, hat. die Water gelernt. Sehr gut. Die Wörter gelernt. Ja. Meine Freunde haben eine Suppe gemacht. Ja, meine Freunde haben eine Suppe gemacht oder gekocht. Freunde ist Singular? Freunde ist Plural, ne? Freund Singular. Der Freund, die Freundin. Plural ist die Freunde, die Freundinnen. Yeah? So, we'll just wrap it up with this revision. So, perfekt mit haben, you are in one location. Perfekt mit sein, you are going from A to B. Yeah, location change, and the bleiben is an exception. Yeah, so the words here, just say the words once. Planen, who has the microphone? You can just read the present tense and the participle zwei form. Planen Planen hat geplant. is sehr gut. Ja, gehen. Gehen ist gegangen. Lernen hat gelernt. Ja, Essen hat gegessen. ja, Treffen hat getroffen. ja, Kommen ist gekommen. ja. Fahren ist gefahren. Machen hat gemacht. Ja, Reden hat geredet. hat geredet. Ja, sehr gut. We will just do one exercise where both are there and then finish off with that. The next student can take the microphone and read the example. Lesen Sie das Beispiel bitte. Tina hat eine Suppe gegessen. Yeah, you are choosing between haben oder sein and then framing the sentence properly. Yeah, you can do the next one. Daniel hat Daniel hat Ja, 3 Stunden Englisch gelernt. sehr gut. You can pass it on. Hat gelernt. Yeah. You can start with this. Daniel und sein Freund haben Haben, sehr eine gut. Ja. Präsentation Präsentation geplant. geplant. Ja, super. Daniel und Tina Ja, haben ja. What is the participle here? What is the participle? gegangen. Gegangen. So, what is the Hilfsverb? Sein. Sein. Sehr gut. So, try it. Daniel und Tina sein sind. sind, Sind, ne? Sein Konjugation für Plural sind. Ja. sind am Samstag ins Museum gegangen. Ja, ins Museum gegangen. Sehr gut. Tina hat am Wochenende eine Party gemacht. Super. Daniel und seine Familie sind nach Frankfurt gefahren. Ja, richtig. Sind nach Frankfurt gefahren. Seine Familie. Ja, okay. So, das ist alles für heute. Tschüss.